autre langage. Another language C'est quand tu es is when avec d'autres you're with other people, et soudain tu sens qu'il y a une autre ambiance. and suddenly you feel that there's another atmosphere. L'ambiance que tu ressens, The atmosphere that you feel ce sont les paroles des anges. are the words of angels. Le problème des êtres humains, The problem of human beings, c'est qu'ils n'arrivent pas à penser that they are not able to think autrement que leurs pensées. otherwise than their thoughts. Même s'ils imaginent des mondes supérieurs. Even if they imagine higher Un worlds. jour, j'ai montré aux gens un film, The other day I showed people a film, No Solar, No Solar, oui, où on voit comment where les we gens, see people. le réalisateur, imagine les mondes supérieurs. The director imagined the higher world. Il y a des tables, il y a des chaises, il y a There were tables, chairs, des voitures, there were il y a de cars, l'herbe, il y a tout ça. grass, all that. Non, c'est pas comme ça. No, it's not like C'est that. beaucoup plus beau que ça. It's much more beautiful than that. C'est beaucoup plus grand que ça. Much grander than C'est that. plus limité par la matière. It is no longer limited by matter. Et maintenant, comment exprimer And ce now, qui how to est express limité? what is unlimited? Comment décrire ce qu'on ne peut pas décrire? How can you describe what you can't J'essaie tout le describe? temps de le faire. I am always trying to do that. Mais ceux qui écoutent, parfois, ils croient ça. But those who listen sometimes think Mais il faut that. qu'ils sachent que c'est toujours c'est un tout petit aspect. But they must understand that it's just a very small part of that. C'est comme quand on parle de l'éveil. It's like when you speak about Ce qu'on awakening. en dit, c'est un tout petit aspect. What we say is just a very small aspect. Un éveillé intérieurement, il vit An awakened person constamment dans ce mouvement On the de inside, compassion ou d'amour. always is living in this movement of Il a love constamment la and joie, compassion. l'enthousiasme, He's always joyous and à enthusiastic, partir d'un espace de paix. from a space of peace and serenity, Et toutes ses pensées sont claires. and all his thoughts are clear. Tout pour lui est clair. Everything for him is Dès qu'il veut clear. regarder quelque chose, As ou soon as he examiner looks at quelque something chose, or says something, ça entre dans sa clarté. it enters into his clarity. Et maintenant, comment expliquer ça? And how can you explain that? Si, Yes. imagine Imagine le moment the le plus moment heureux de ta that was vie. the happiest of your life, Intérieurement, l'état le plus heureux que your inner state, the happiest that you've ever known, tu aies connu. that which you've known. Et imagine maintenant que ça dure tout le temps. Imagine that it lasts all the En changeant time. quand même, hein. Parce que ce qui dure tout le temps, But even better than that, because what lasts all the time sometimes becomes c'est quelque boring. chose qui dure tout le temps, This is something that lasts all the time, en changeant tout le temps. but changes all the time. Mais les humains, visiblement, But human beings, obviously, préfèrent être agacés, prefer to be annoyed, préfèrent exclure les autres, prefer to exclude others, que de les aimer simplement, rather than loving them d'être simply, en amitié. and to be in Ils préfèrent friendship. avoir peur, They prefer to be afraid, angoissés, to be anguished, plutôt que d'être sereins. rather than being Ils serene. préfèrent être déprimés, They tristes, prefer to be depressed, plutôt que d'être joyeux. rather et than enthousiastes. being joyous and enthusiastic. Ils préfèrent tourner les pensées, They les prefer to considérations ruminate on all their thoughts, plutôt que d'avoir la clarté rather de than l'esprit. having a clarity of spirit. Non, l'état Non. de s'éveiller, The state of awakening c'est mieux, vraiment mieux. is much better, really much better. Et en plus, And on moreover, peut encore, si on veut, on peut être négatif. we can still be negative if we want. Si on veut, If we want, on peut faire n'importe quoi. we can do no matter what. En plus, In addition, quelqu'un d'éveillé, il peut choisir entre someone who's l'intelligence et awakened l'habitude. can choose what they want to do that may be silly. Quelqu'un qui n'est pas éveillé, Somebody who's not il subit awakened, ce qu'il est. he is subject to what he S'il is. est très bête, ben, If he's really tout va être stupid, bête. then everything's going to be S'il stupid. est très intelligent, If he's son monde very va être un peu plus intelligent. intelligent. His world will be a little bit more intelligent. Mais il n'y a pas But- de vrai choix. But there's not a choice or another choice. Les émotions s'imposent. Emotions impose Sauf themselves. quand, comme certains d'entre vous,
except avez commencé à for faire un some travail sur- among you who have worked on Donc, yourselves, Laissez plus vos pensées vous imposer n'importe quelle idée. and you can prevent your thoughts from, Vous laissez being plus n'importe imposed quelle on you. émotion négative vivre en vous. and you can avoid no matter what Vous suivez plus n'importe emotion, laquelle negative émotion. emotion comes to you, and your Vous avez commencé à faire ça. drives. Yes, you Et can un do jour, that. vous allez mettre You've learned to do that. And one day you will master all that. The thoughts, your Les thoughts, émotions. emotions, Mais à partir d'un état intérieur. but based on an inner state, Cette compassion, de cet amour. which is that of joie, compassion, cette clarté. love, joy, clarity. Surtout face à tout ce qui est désagréable. Especially Négatif. when confronted with anything that's everything Surtout that's face à ce qui est unpleasant and négatif et negative. désagréable. With the stupidities of others and what's unpleasant. L'avantage, c'est que ça vous affecte. The advantage is that it doesn't touch you anymore. Vous essayez simplement de comprendre You just try to et understand d'agir au mieux. and to act in the best way you Ordinaire, on can. peut commencer à faire ça très vite. In ordinary life, you can start doing that. Essayez de comprendre, Try to understand, accepter ce qu'on ne peut vraiment pas changer, accept what one sans cannot rajouter really encore de la change tristesse ou de la without adding colère ou sadness, de la dépression, anger, or depression, et tout ce qu'on peut changer positivement. and anything that we can change Ah positively, oui, on va le changer. we will change it.